Hello everybody, welcome to grade 12 again. I hope from the last time discussion about the tax theory and practice, you understood about what do we mean by the taxi, the objective of the taxi, principle or canon of taxation, and a good taxi system. In similar fashion, in today's tutorial, we are going to discuss about the structure of taxi in Ethiopia. Again, the problem that is associated with taxi in Ethiopia and also the type of taxi which is maybe applied in Ethiopia. So please don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel in order to get one more new video again in order to increase the subscription of this video. Let's directly we're going to start our today topics operation. Approaches to tax equity. The first approaches to the tax equity is the benefits approach. According to this approach, the benefit approach of the tax equity suggests that an equitable tax system is one where an individual contributes in line with benefits they receive from public service. The payment of the tax for the government is depends on what the society or what the taxpayer can get from the service that is provided by the public. It depends on the good and the service that is provided or supplied by the government to the society or to the taxpayer according to the benefit approaches to tax equity. Egaa yeroo darbe waan bal'aa waliin ilaallee irraa viidiyoo tokkoo fi lama irratti hiika taaksii ilaallee jirraani. Objective of taxi kan jedhu ilaallee jirraani. Structure isaa ilaallee jirraani. Principle of taxi ilaallee jirraani. Akkasumas immoo characteristics of a good taxi system kan jedhu waliin ilaallee jirra. Har'a immoo mata-dureen nuti waliin approaches to taxi kan jedhu akkasumas immoo taxi structure in Ethiopia kan jedhu bal'inaan ilaallan jechuudha. Approaches to taxi kan jennu inni jalqabaa benefit to approach. Benefit to approaching gabaabumatti maal jedha? Namni taksii kaffalu tokko akkaataa faayidaa argatuun ta'uu qaba kan jedhudhaan jechuudha. Akkaataa mootummaan faayidaa isaa kennu yookaan tajaajila isaa kennu irratti hundaa'ee kaffalamuu qaba jedha. An equitable taxi, one where individual contribute in line with the benefits they receive from public service. Kanaaf maal irratti hundaa faayidaa namichi yookaan hawaasni gibira kaffalu kun faayidaa mootummaa irraa argatu irratti hundaa'ee kaffalamuu qabaa jedha. Benefit approaching jechuudha. These approaches connect tax burden with the expenditure side of the public budget. It is aimed to determine how much each person gain from public spending. Kanaaf faayidaa hammamii argateera. Amma gibira irraa guurre irraa uummanni kun immoo gibira irraa guurame kanarraa faayidaa hammamii argateera kan jedhu irratti hundaa'eeti jechuudha gibirri bu'u kun. Akkas ta'uu qaba kan jedhu benefit approach tax equity kun jechuudha. The benefit approach is advantageous as it links tax equity discussion with what? Fairness of public service distribution. The taxpayer should have to pay according to what? The public service distribution
or according to the benefit of the public good and service. Akkaataa maalitiin kaffalama jechuudha. Akkaataa tajaajila hawaasa bira gaheetiin feer ta'uu qaba. Hawaasni tajaajila baay'ee argate gibira baay'ee kaffaluu qaba. Hawaasni immoo mootummaa irraa tajaajila baay'ee hin arganne xiqqaa kaffaluu qaba jedha. Benefit approachiin jechuudha. Gabaabumatti bu'aa irratti hundaa'e, bu'aa osoo hin taane faayidaa irratti hundaa'uu qaba. Akkaataa faayidaa argateetiin kaffaluu qaba jedha. Benefit approachiin jechuudha. However, it can be difficult to apply in practice, particularly when the attribution benefits to the certain type of government spending on such military, police, diplomatic service, and other system. Garuu inni kun benefit approaching kun baay'ee rakkisaa. It is very difficult to apply. Apply gochuudhaaf yookaan immoo benefit approachiin kaffaluu qaba jechuun baay'ee ni ulfaatanii jechuudha. Namni akkaataa faayidaa argateetiin gibira kaffaluu jenne tarii ulfaataa ta'uu danda'a. Maaliif al tokko tokko mootummaan gibira guuree faayidaa uummataa yookaan immoo daayirektii waan uummataaf fayyadu irratti ta'uu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf maaliif militariif ta'uu danda'a, waraanaaf ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko gibirri mootummaa guure kun immoo hawaasni militarii waraana sanarraa wanni inni argatu hin jiru jechuudha. Militarii baasii militarii sanarratti tarii uummata mufachiisuu danda'a jechuudha. Al tokko tokko poolisii fayyadamuu danda'a mootummaan baasii sana dippiloomaatiikii adda addaatiin. Hawaasni immoo daayireektilii benefitii irraa hin arganne ana maaltu na galcha jechuu danda'a wantoota akkanaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti benefit approach to tax equity systemiin kun baay'ee challenge godha jechuudha. Apply gochuu yookaan immoo kara hojiitti galchinee itti fayyadamuuf baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. So this is some problems that may be related with what is the benefits approach to the tax equity. The second approach to the tax equity is ability to pay approach. It means the ability to pay approach tax, it focuses on the distribution nature of taxation, leaving tax on individual according to their ability to pay. The payment of the tax or the contribution of the tax depends on what? The ability to pay according to the income or according to generous service or the income what an individual can get. Yookaan gabaabumatti maal ability to dandeettii irratti hundaa'a jechuudha. Akkaataa dandeettii namaatiin kaffalamuu qaba. That means when we say the ability to pay approach is progressive taxation, especially. Progressive taxation means the type of taxes that an individual can pay according to what? His or her income or according to his or her ability to pay. Fakkeenyaaf akkaataa dandeettii isaaniitiin kaffaluu qaba. Namni tokko gibira kan kaffaluu qabu dandeettii isaa irratti yookaan galii isaa irratti hundaa'ee kaffalamuu qaba. Higher income individual maybe pays high tax and the low income individual maybe pay low tax. According to what? According to the ability approach. Kanaaf namoonni galii guddaa qaban gibira guddaa kaffaluu qaba. Namoonni galiin isaanii xiqqaa ta'e immoo gibira xiqqaa kaffaluu qaba. Kun amma pirinsipilii eenyuti jechuudha. Ability to pay approach irraa jedhama jechuudha. Inni tokkoffaan maal jenneerra? Akkaataa faayidaa argateetiin jenneerra. Inni lammaffaan immoo akkaataa dandeettii isaatiin kaffaluu qaba. So this is the two approaches to what? The tax equity. It calls for tax to distribute based on taxpayers' capacity to pay, the ability to pay, with those with a greater ability paying more. Warra galii guddaa qaban baay'inaan kaffaluu qabu, warra galii xiqqaa qaban immoo xiqqaa kaffaluu qabu. The approach is based on the principle of horizontal equity. Horizontal equity means treating people in the same circumstance equally. Namoota
garee tokkorra jiran yookaan namoota galii wal fakkaataa qaban haala wal fakkaataa ta'eetiin keessummeessuu jechuudha. Galii isaanii wal fakkaataa ta'an isa tokkotti ol kaasuun yookaan isa tokko gadi buusuun hin danda'amu jechuudha. Warra galii wal fakkaataa ija tokkoon laaluu jechuudha. Yookaan bifa tokkoon kaffalchiisuu. Principle of horizontal equity kan nuti jennu jechuudha. Vertical equity means treating unequals unequally. Kana jechuun maal jechuudha immoo namoota galii isaanii olaanaa ta'e namoota galii gadaanaa wajjin ija tokko laaluu hin qabnu. Bifa addaatiin laallee isaan irratti galii buusuu qabna jechuudha. So this is what do mean by the ability to pay approach the taxi. The concept of progressive, proportional, and regressive taxi are used to address what? The issue ability to pay. Maybe under the ability to pay, we have what? 3 types of taxi payment is here: progressive, proportional, and regressive taxi system. What do you mean by the progressive taxi? Requires those with the higher income to pay higher shares of taxi compared to those with the lower income. As I told you, progressive taxi means it is a type of taxi that is an individual person can pay according to his or her ability. It means the higher income people should have to share or should have to pay higher taxi, and the lower income group should have to pay lower tax. This is progressive taxes. Progressive taxi kan nuti jennu namni akkaataa galii argateetiin kaffala. Yoo jennu warri galii guddaa qabu taaksii guddaa yookaan gibira guddaa kaffala, warri galii xiqqaa qabu gibira xiqqaa kaffala. Kun maal jedhama? Progressive taxi jedhama jechuudha. Proportional taxi, it requires everyone pays the same shares. Whether an individual person can get what? High income or low income, it is no matter. Everybody should have to pay the same amount of the tax, regardless of what? Regardless of the income. Income galiin isaa guddaa ta'uu baate dhimma miti. Namni hunduu wal qixa kaffala. Gibira wal qixa kaffala jaa. Akkaataa proportional taxi kanatti. Galii guddaa isaa argatu, galii xiqqaa isaa argatu, namni hundumtuu wal qixa kaffalaa jedhama. Proportional taxi keessatti. Garuu progressive taxi keessatti maal jenne? Higher income group should have to pay higher taxi. The lower income group should have to pay lower taxi. But this one is not that one. Every individual should have to pay the same amount of the taxi for the government. The last one is regressive taxi. Result in those with higher income paying lower shares of income in taxi. The regressive taxi is the opposite of the progressive. Faallaa eenyuti? Faallaa progressivity. Regressivity. Yoo jennu maal? Progressive jalatti maal jenne? Higher income groupin higher taxi kaffalu jenneera. Lower income groupin lower taxi kaffalu jenne progressive yaf. Garuu regressive alfimmoo faallaa kanaati. Higher income groupin gibira xiqqaa kaffalu, namoonni immoo galii xiqqaa argatan immoo gibira guddaa kaffalu jechuudha. According to this, the regressive taxi, it states that higher income people pay lower taxi and lower income group pay higher taxi. This is not the reality in the real world. Kun dhugaa miti addunyaa irratti regressive taxi kun baay'inaan hin jiru. Tarii biyyoota guddataffaa maal akkas yoo ta'e malee biyyoota guddatan keessattuu apply hin ta'u jechuudha. Namni galii guddaa qabu gibira xiqqaa kaffala, namni immoo galii xiqqaa qabu gibira guddaa kaffala jechuun waan hin yaadamne jechuudha.
So this is a rare one baay'inaan jiru. Tax system and the structure in Ethiopia. Income tax was introduced in Ethiopia in 1944 when the peasants were required to pay 1/10 of their agricultural product to the tax officials, especially during the Emperor Haile Selassie. The landlords or the tenants are what they are obligated to pay the agricultural value or the agricultural income 1/10 for the Emperor Haile Selassie or for the regime. Keessattuu waa'een gibiraa kun egaa seenaa Itoophiyaa keessatti naannoo 1944 kana keessa baay'ee beekamaa ture. Yeroo Emperor Haile Selassie san keessa qotee bulaan waan qaburraa tokko kurnaffaa eenyuuf kennaa mootiidhaaf kennaa ture jechuudha. The Federal Ministry of Revenue is currently responsible for tax collection in Ethiopia. Yeroo ammaa kana immoo gibira walitti guuruudhaaf aangoon eenyuuf kenname? Ministry of Revenue. Ministeera galiitiif kenname jechuudha. Ministeera galiiwwaniitiif kenname. Aangoo tokko gibira guuruu kan kenname dhaabbata kanaafi. The Ministry of Revenue has a power and a right to what? A collection of tax in Ethiopia. The Ministry of Revenue formulates fiscal policy measures and presents them to the Parliament for legislation or for the approval. Egaa ministeerri galiiwwanii yeroon haala dinagdee biyyattii ilaalee maal qopheessa jechuudha. Fiskaal poolisii qopheessaniin gibira dabaluu qabna moo hir'isuu qabna kan jedhu dinagdee biyyattii irratti hundaa'ee gibirri hammamii akka bara kana guuramuu qabu ni murteessa. Sana booda foormuleetu go'a. Murteessoo osoo hin taane foormuleetu go'anii jechuudha. Eenyuuf foormuleetu go'a ni dhiyeessa. Eenyuuf dhiyeessa? Paarlaamaa dhiyeessa jechuudha. Paarlaamaan sana booda bara kana galiin hamma kanaa hin guurama jeet paarlaamaan biyyattii maal go'a jechuudha? Approve go'an. Ethiopia operates as a federal country, allowing for revenue sharing between the federal and the regional governments. This is depends on the Ethiopian constitution. Heera biyyattii diplomaata biyyattii irratti hundaa'uudhaan Itoophiyaan biyya federaalawaa taatee akkasumas mootummaa federaalaa fi mootummoota naannoo qabdi. Aangoon mootummaa federaalaa fi mootummoota naannoof adda qoodamee jira. Gibirrillee akkasumatti jechuudha. Tax is also shared among the federal governments and the regional governments. The federal or central government and the regional or state governments. Legal framework for taxation is provided by the Proclamation number 33/1992 and the Federal Democratic Republic of Ethiopian Constitution 1995. Kanaaf seerri taaksii kuni yookaan gibiraa kuni akkaataa proclamationii yookaan labsii bara 19 labsii lakkoofsa 33 muraa 1992 fi heera biyyattii bara 1995 irratti ba'e irratti ifaan ol kaa'ee jira waa'ee gibiraa kana waa'ee taaksii kana seeraan ol kaa'ee jiraani jechuudha. Keessattuu keeyyata 51 fi 52 heera biyyattii irratti deemtanii yoo ilaaltan sharing of what? Sharing of revenue or tax between federal governments and the regional governments kan jedhu ol kaa'ee jiraani jechuudha. Keeyyata
shantamii tokkoo fi shantamii lama. When you read article number 51 and 52, it clearly states the share of the taxi among the federal governments and regional governments. Please go read article 51 and 52 Ethiopian Constitution. The federal government levies taxi and collects duties on revenue sources reversed for it, while regional state has the power to levy taxi or revenue sources reversed for them. As I told you, the Constitution of Ethiopia, which is amended in 1995, clearly stated the share of the power of the governments among the central and among the regional. Ifaan ol kaayere keeyyanni 51 heera biyyattii bara 1995 irratti ifaan taa'ee jiraani jechuudhaani. Federaalli aangoo hammamii qaba? Amma eessatti qaba? Gibira guuruudhaaf. Mootummooleen naannolee immoo hammamitti daangaan isaanii eessa? Maal irratti gibira guuruu danda'u kan jedhu ifaan ol kaayee jira jechuudha. The federal government manages the federal budget. Kanaaf mootummaan federaalaa maal bulcha? Baajeta federaalaa bulcha. While the regional states develop and administer their respective state budget. Akkasumallee mootummooleen naannolee baajeta mataa ofii ni qopheessu. Baajeta qopheessan kan ammoo mootummaan federaalaa approve erga go'ee booda ammoo maal godhu? Seeraan itti fayyadamu jechuudha. Baajeta kana. Ethiopia consists of 11 regional states and 2 autonomous administrations such as Addis Ababa and Redwa cities. More or less around nowadays it is 12, I think, not 11. Some region is maybe again added from the southern part of the country. Ethiopian yeroo ammaa kana naannolee naannoo 11 yaa amma 12 taatee jirtiini. Iyyoo kana naannoon tokkotti dabalameerani. Kara kibbaa kana. Kanaaf kitaaba keessan irratti 11 jira. But 12 ta'anii jiru amma. Kanaaf naannolee Itoophiyaan naannolee meeqa qabdi jechuudha? Naannolee 12 fi bulchiinsota yookaan immoo magaalota of danda'anii of bulchan lamatu jira. Finfinnee fi Dirree Dawaa jechuudha. So those 11 regions or 12 regions, they have the power to collect the taxi with respective their regions. Kanaaf naannoleen 11 kun naannoo isaan irratti hundaa'anii gibira naannoo sana hin guuru. For example, those regions maybe collect the agricultural taxi, land fee, rent of the land. Kiraa lafaa ta'uu danda'a yookaan immoo bu'aalee qonnaa irratti mootummaa naannootu guura naannoo sanarra. Bulchiinsonni magaalaa kana lamaan immoo of danda'anii gibira isaanii guurratu jechuudha. Types of taxi and taxi accounting in Ethiopia. According to the taxi proclamation number 286/2002 and regulation number 76/2002 of Ethiopia, the income tax system in Ethiopia consists of 5 schedules, such as Schedule A, Schedule B, Schedule C, Schedule D, and Schedule E. Egaa gosoota taaksii akka Itoophiyaatti yoo ilaalle fakkeenyaaf akkaataa labsii lakkoofsa 286 muraa 2002 bahee fi dambii itti bulmaata lakkoofsa 78 muraa 2002 irratti income tax system kan jedhamu Itoophiyaa keessatti bakka 5tti qoodee jiranii jechuudha. Garee 5tti qoodee jiranii. Warra A jala jiran, B jala jiran,
caa jala jiran, daa jala jiran, ee jala jiran jechuudha. Kaffaltoota gibiraa bifa kanaatiin qoodee jiran jechuudha. What do you mean by the Schedule A? Schedule A includes income from employment such as salary, wage, and bonus and allowances. Warri garee A jalatti ramadaman warra gibira akkamii kaffalanii hojjettoota mootummaa employmentii. Fakkeenyaaf warra galii ji'a mindaa argatan yookaan immoo warra sa'aatii yookaan guyyaatti galii argatan ta'uu danda'a, warra boonasii argatan ta'uu danda'a yookaan immoo akkasuma allowaansii argatan ta'uu danda'a, faayidaa addaa argatan ta'uu danda'a. Isaan kanarratti gibirri bu'u iskeejulii yookaan immoo garee kam jalatti ramadama? Garee A jalatti ramadamu jarri kun jechuudha. Schedule B covers income derived from what? Rental of building here. Maybe there are different businessmen or there are different organizations who maybe rent their buildings for maybe the government or maybe for another firms. Then the government impose the tax when they rent their buildings. Kun immoo kiraa warra ijaarsa gamoowwanii ijaaranii gamoo sana kireessaffaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbileen adda addaa yookaan namoonni dhuunfaan adda addaa gamoo adda addaa ijaaranii dhaabbilee adda addaatiif kireessuu danda'u. Kolleejotaaf kireessuu danda'u. Baankotaaf kireessuu danda'u. Kanaaf abbaan gamoo sun mootummaaf maal godha jechuudha? Gibira kaffalaanii jechuudha. Kanaaf warri gamoo ijaaranii kireessan kun galiin achirraa argamu irratti gibirri ni bu'a. Warri kun immoo garee kam jalatti ramadamu jechuudha? Garee baa jedhamanii ramadamu. Schedule C, it encompasses or it includes income from the business activities such as what? Including profits, gains, or losses from operating business. Egaa schedule C jedhama yookaan immoo garee caan immoo business namoota akkamiiti? Namoota businessii adda addaa keessatti hirmaatanii jechuudha. Warra bu'aa argatan ta'uu danda'a. Akkasumas gains yoo jennu bifa adda addaatiin kennaalleen jedhamu wantoota adda addaarraa argachuu danda'uuni jechuudha. Madda galii adda addaarraa argachuu danda'uuni. Isaan kunis maal garee caa jalatti ramadamu jechuudha. Schedule D includes other type of income that do not fit into the previous schedules, such as income from what? Investment or realities. Kanaaf warri garee caa, garee baa fi garee A jalatti ramadaman immoo garee kam jalatti ramadnaani? Garee daa jalatti ramadnaani jechuudha. Bifa investmentiitiin ta'uu danda'a yookaan bifa realities. Reality maybe bifa dhaaltummaatiin ta'uu danda'an. Maatiin tokko qabeenya qabaatee maatiin isa jala jiru immoo ijoolleen isaa qabeenya sana yoo dhaalu qabeenya sana yoo ofitti fudhatu maalinni gibira mootummaa kaffalaaf jechuudha. Mootummaan irratti gibira buusa. Maybe isaan kun immoo maayin schedule D jennaani jechuudha. The question for the last one, number 5, schedule E for exempt income which is not what? Subject to income tax. Al tokko tokko gibira kana irratti buusne jiramoo Itoophiyaa keessatti jechuudha. Galiin argatu galii isaanii sana irratti garuu gibirri kan ittiin buune jira. Which is not subject to the income tax. For example, the income that we can get in the form of maybe the charity, or the income that we can get just like as a pension. Akka bifa charity yookaan bifa immoo maalitiin gocha adda addaatiin gumii gocha adda addaatiin akka jedhamu akkas jedhama. Wanta charity namaaf kennamu arjoomuwaan bifa arjoommitiin namaaf kennamu irratti gibirri hin bu'u.
karaa amantiitti ta'uu danda'a, dhaabbilee adda addaatiin ta'uu danda'a. Kennaan kennamu sun gibirri irratti hin bu'u. Gibiraan ala jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko tarii biyya alaa deemanii daawwannaa deemanii dhaabbileen adda addaa ta'uu danda'a. Bifa kennaatiin isaanii kennuu danda'a. Kanaaf qarshiin isaan biyya alaa deemanii dhaabbileen adda addaa ta'uu danda'a. Kennaa isaanii kennan kana mootummaan gibira irratti hin buusu jechuudha. Inni biraa soorama irratti pension contribution irratti gibirri hin bu'u. Already bara jireenya keetii bara humna qabdu gibira kaffalaa turte waan ta'eef kaffaltii soorama keetii irratti gibirri hin bu'u. So wanta gibirri irratti hin buune kun garee maali jedhamu? Schedule E yookaan immoo garee A jalatti ramadamu jechuudha. Employment income tax. This is how we can calculate the income tax. The formula that we can maybe use in order to deduct the income tax. This is the amount of an individual maybe gets the income, especially the government employment per month, and this is the amount of the taxes that is levied on the income of an individual. Egaa kun mindaa manzilii employment fakkeenyaaf warra mindaa ji'aan argatan hojjettoota mootummaati jechuudhaan. Warri galiin isaanii hamma kana ta'e. Kun immoo gibira isaan irratti bu'u. Employment income tax rate jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko ji'atti qarshiin isaa duwwaa fi 600 gidduu taanaan gibira mootummaa homaa hin kaffaluun jechuudha. Income tax inni kaffalu 0 akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Namni immoo ji'aan galiin isaa mindaan isaa 600 fi qarshii tokko haga 1650 gidduutti kan argamu parsantii meeqan irraa cita? 10 irraa cita. Namni tokko galiin isaa immoo 1651 haga 3200 gidduu jiru parsantii 15. Akkasumatti deema jechuudha. Namoota kaanis akkasumatti deemanii. Garuu namoonni mindaan isaanii ji'aan 10,900 ol argatan immoo parsantii meeqatu irraa cita jechuudha? 35. 10,100 isa argatu, 10,200 isa argatu, 10,300 isa argatu, 15,000 isa argatu, 20,000 isa argatu ji'aan, 30,000 isa argatu, 40,000 isa argatu, 50,000 isa argatu, parsantii 30 irraa cita. Kun seera biyyattiiti jechuudha. So, how we can deduct the income tax? Akkamitti irraa hir'isuu dandeenya? Akkamitti calculate gochuu dandeenya? Kan jedhuuf immoo ol kaa'eera. Kun parsantii irraa citu jenneera. Kun immoo hamma irraa citu. Hamma irraa citu. Fakkeenyaaf namni qarshii ji'aan 600 fi birrii tokko haga 1650 gidduu jiru parsantii 10 irraa cita jenneerra. Parsantiin 10 kun karaa qarshiitti yoo shallagamu meeqa ta'a? Birrii 60 irraa cita jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko 6,500 yoo argate 6,500 yoo ta'e parsantii 10 irraa cita 6,500 irra birrii 60 qofatu cita jechuudha. Gabaabumatti. Abbaan parsantii 15 irraa citu immoo mindaa isaa irraa meeqatu jira? Meeqatu cita jechuudha? Qarshii 142 fi saantiba 5 irraa cita. Warri immoo parsantii 20 irraa citu mindaa isaanii irra ji'aan hammamtu cita jechuudha? Mootummaaf gibirri isaan kafalan 300 fi qarshii 300 fi 302 fi saantiba 5. Warri parsantii 25 jala jiran immoo ji'aan qarshii isaanii irraa meeqatu jira? 565. Akkasumatti itti fufaan namoota kaanis jechuudha.
Taxi computation akkamitti taxi compute gochuu dandeenya? Hammi irraa citu kun hammamitti akkamitti calculate gochuu dandeenya kan jiru formula kana fayyadamna jechuudha. Employment income tax EIT means employment income tax. Gibira irraa citu jedhatti. How you can get the employment income tax? Employment income tax is equal to income times percent of deduction minus the amount of the deduction. Kanaaf employment income tax walqixa ta'a. Income yoo baay'atu percentii ittiin irraa citu yoo hir'atu hamma irraa citu sana. Let's for example take this example in order to make this one clear. Let's assume, for example, an individual can get, an individual income is per month is, let's assume it is 40,000 per month. Jetti namni kun fakkeenyaaf 10,000 argata. Namichi ji'aanii qarshii 10,000 argatu gibira ji'a meeqa kaffalaaf kan jedhuuf. So how you can calculate? Employment income tax is equal to employment income times 35% because 14,000 means it found in the bracket of 35. Kanaaf 10,000 jechuun namni ji'aan 10,000 fi 900 fi isaa ol argatu meeqa kaffala jedhameera 35 waan ta'eef namichi abbana argatus han 10,000 argatus 20,000 argatus percentii meeqa 30 qaba. Kanaaf namichi kun amma ji'aan 10,000 argata. Kanaaf percentii meeqa irraa cita 35 jechuudha. So employment income times 35% minus the amount of deduction. Here amount of deduction is here. Amount warri percentii 35 irraa citu ji'aan mindaa isaanii irraa meeqa kutu jechuudha 1,500 kutu. So akkamitti calculate goona? Employment income times 35% minus 1,500. So employment income namichi kun fakkeenyaaf meeqa argata jenneerra ji'aan 10,000 argata. 10,000 percentii 35 35% means 0.35. 10 by 2 minus 1,500. So lakkoofsa tanaan baay'istanii 1,500 yoo irraa hir'istan namichi kun ji'a meeqa kaffala jechuudha. Income tax isaa 3,400 kaffala jechuudha. Abbaan 10,000 argatu kun mootummaaf income tax gibirri irraa citu meeqa jechuudha 3,400 irraa cita. So irraa hir'isna jechuudha. You can subtract. That means minus 3,400. 400. Which is equal to S. You can get the result of this one. Nargattu jechuudha. Kana 10,000 irraa meeqa hir'isna 3,400 hir'isnaa jechuudha. But not only this one. Kana qofti irraan citu namicha kanarra percentiin 7 jedhamus jira. Sooramni irraa hin cita namicha kana. Pensioniin irraa jira 7%. Percentiin 7 ganaa irraa cita namicha kana. Kan sooramaa immoo percentii 7 kanaa irraa cita. Percentii 7 10,000 yoo baay'istan meeqa ta'a? Or less naannoo birri 1,000tti siqa. Ganaa ambiraas irraa cita jechuudha namicha kanarra. Percentiin 7 10,000 jechuun naannoo 900 wayii yookaan 1,000 ta'a. So ammas ganaa 1,000 let's 1,000. Percentii 7 10,000 qarshii 900 wayii ba'a almost 1,000 haa jennu. Kanaaf namicha kanarraa meeqatu cita jechuudha. 3,000 abba 4 hin cita, 1,000 irraa hin cita, almost 4,000 fi 400 irraa citaanii
naannoo 9,000 wayii qofatu harka isaa gahaa jechuudha gabaabumatti. So how you can get the employment income tax akkamitti akka argan bifa kanaatiin jechuudha. Kun amma maal inni jechuudha? Inni kunis lakkoofsa kanarraa kana lamaan hir'isnee han argannu kun maal ta'a? Neetii namichi kiisii isaa keessa kaawwatu jechuudha. Ji'a ji'aan haqee ani peeroolirraa fudhatu meeqa ta'a jechuudha? Naannoo 9,000 fi 600 waan ta'e qofatu harka isa gaha. Meeqa keessaa? 14,000 keessa. So this is how we can calculate the tax and net income. In Ethiopia, in addition to the direct taxes, the government imposes several indirect taxes. Akkuma direct tax in jiru, indirect tax in Ethiopia. The first one is value added tax. Last time I told you what do I mean by the value added tax. A sales of tax applied at the rate of 50% on taxable transaction. Now, VAT yoo value added tax in kun percentage kudhan wanta gurguramu tokko irratti yeroo hundumaa dabalamee gurguramaa jechuudha. Fakkeenyaaf reestooraantii tokko galtanii lallaafaa tokko yoo ogdan ebe lallaafaan qarshii 25 yoo ta'e gaafa risiitii kutanii sitti fidan gatii isaa wajjin baatiin amma kana baatii percentage 15 maaliin amma kana jedhanii sitti gurguru jechuudha. Kanaaf percentage lallaafa sana irratti percentage baatii 15 bu'a jechuudha hamma qarshii sana irratti. Wanta reestooraantii tokko yookaan hoteela galtee nyaatte tokko irratti percentage 15 wanna ati kaffaltu sun qarshii nyaata tokko 200 nyaatte yoo ta'e kun maal dabalatee baatii yookaan gibira mootummaa dabalateeti jechuudha. Mootummaan abbaa qabeenya sanatti buusa. Abbaa hoteela sanaa irratti gibira buusa. Abbaan qabeenyaa sun immoo sirratti dabalee si kaffalchiisa gaafa ati nyaata sana nyaattu jechuudha. Kun VAT jennaan jechuudha. Turnover tax and equalization tax for individuals not registered for what? VAT. An individual who do not register for VAT pays the tax which is known as turnover tax or simply TOT. Namoonni vaatiin kaffalle yookaan immoo value added taxiin kaffalle taxii maal jedhamu kaffalu TOT yookaan immoo turnover taxii jedhamu jechuudha. By the way, namoonni vaatii jalatti akka seera Itoophiyaatti namni tokko vaatii jala galuudhaaf vaatii kaffaluu qaba jedhamuudhaaf galiin isaa waggaatti 500,000 fi isaa ol yoo ta'e galiin namicha kanaa waggaatti inni argatu galiin isaa 500,000 fi isaa ol yoo ta'e gibira kaffala jechuudha vaatii jala gala. Vaatii kaffalchiisa mootummaan. Kanaaf namoonni immoo waggaatti galiin isaanii 500,000 gadi ta'e keessattuu naannoo TOT'n kun 150,000. Galiin isaanii waggaatti 150,000 warri argatan immoo eessa jalatti ramadamu? TOT jalatti ramadamu jechuudha. Vaatii kan kaffalan namoota galiin isaanii waggaatti 500,000 fi isaa ol yoo argatan vaatii jala galu. Warri immoo TOT warra waggaatti galiin isaanii 100,000 fi 50,000 argatan turnover taxii kana kaffalu jechuudha. Excise tax imposed on selected goods to discourage consumption of hazardous or socially problem items, especially on the addictive products such as the alcohols or tobacco. Excise tax immoo wantoota namaaf fayyaa namaatiif balaafamoo ta'an kanneen akka tamboo kanneen akka alkoolii jiran irratti mootummaan maal buusaa? Excise tax jedhamu kana buusaa jechuudha.
Pension contribution kun immoo parsantii soorama gibira soorama baanu jechuudhaan akka seera Itoophiyaatti parsantii 11 kan danda'u qaama si qacare sana ati immoo anas sila kaalkuleet go'aa isiniin jeesan ati immoo meeqa ol kaawwattaa soorama keetiif parsantii 7 mootummaan parsantii 11 si danda'a ati immoo soorama keetiif meeqa of dandeessa parsantii 7 of dandeessa waan argatturraa mindaa ji'a argatturraa hamma kana sirraa cita jechuudha. Contribute to the private organizations pension fund based on salary. Akkaataa galii mindaa keetii irratti hundaa'ee bifa kanaan sirraa cita jechuudha. Kana qaama si qacare kaffala, kana immoo si ofii kaffalata. Maaliif for pension sooramaaf gaafa dulloomtu parsantii amma sirraa citu kana teessee nyaattaa jechuudha. Withholding tax 2% is deducted on domestic transaction by specified business. 2% withholding kun dhaabbilee keessattuu dhuunfaa keessatti jechuudhaan namoonni tokko fakkeenyaaf iddoo lama hojjechuu ni danda'u. Fakkeenya salphaan isinii kenna jechuudha. Barsiisaan tokko yuunivarsiitii 2-3 deemee barsiisuu danda'a. Yuunivarsiitii dhaabbataan barsiisu keessatti parsantii kana kaffala. Parsantii 11 fi 7 kun irraa jedha. Garuu dabalataan bakka deemee ittiin qacaramne yookaan paartaayimarii ta'ee deemee yoo hojjetu 2% withholdingiin irraa jedha jechuudha. Bakka paartaayimii deemetti hojjetu sanarratti ammas dhaabbanni isa hojjechiisu parsantii 2 irraa kutee eenyuuf kenna? Mootummaaf kenna fakkeenyaaf. Withholding tax kan jennu bifa kana. Stamp duty, it is a tax on service using official seals on the documents. Kuni fakkeenyaaf chaappaaf maaliidhaaf dhaabbilee adda addaa yoo seentan waajjira adda addaa isin kaffalchiisa. An chaappaa kaffali namaan jira. Chaappaa irratti nama rukuchuuf kaffaltii wayii kaffalchiisu jechuudha. Gibira inni kunis maalni stamp duty jennaan. Custom duty, it is a tax on imported or exported goods serving as a trade barriers. Kanaaf custom duty kun immoo maalni gumurukni yeroo ati biyya alaatti mi'a tokko galchitu keella irratti si kaffalchiisa yookaan immoo mi'a tokko product tokko gara alaatti yoo ergitu keella irratti si eegatu si kaffalchiisa jechuudha. Kanaaf custom duty gabaabumatti meeshaalee gara biyya alaatti ergamanii fi gara biyyaa seenan irratti gibirri bu'u custom duty jedhama jechuudha. Custom duty is simply it's a type of tax that is imposed on what? On imported or exported good and service. In order to what? Trade barrier. Fakkeenyaaf akka daldala tokko keessatti wanti sun gaaris ta'uu danda'a waan ta'eef akka gufuu tokkotti ilaalamuu danda'a jechuudha trade barrier yoo jedhu. So this is an example of what? Indirect tax in Ethiopia. Problem associated with taxation in Ethiopia. Rakkooleen gibira wajjin wal qabatanii biyya keenya keessatti akka Itoophiyaatti jiran maal faadha? The first one is complexity. Complexity tax laws and regulations make it difficult to taxpayers to understand and comply with their tax obligation accurately. Seerri gibira biyya keenya al tokko baay'ee wal xaxaadha. Complex tax laws seerri bahu baay'ee wal xaxaadha. Akkaataan inni regulate itti ta'utti baay'ee rakkisaadha biyya keenya keessatti jechuudha. Kanaaf kun rakkoo tokko jechuudha. Haalli isaa haalli gibirri itti kaffalamu kun wal xaxaa ta'uusaa rakkoo isa tokkoffaadha. The second one is tax evasion. That means difficulties in understanding and the complexity with the tax system can contribute to the growth for underground economic activities and tax evasion, resulting in revenue loss for the governments. Due to what? Due to sometimes there is a complexity, so there is sometimes the taxpayer maybe eliminate
or hide the tax. Al tokko tokko complexity waan ta'eef namoonni tokko tokko maal godhu yeroo isaan taaksii kaffaluu kanarraa dhokatan yookaan waa dhoksantu mul'ata. Dhoksuutu mul'ata jechuudha. Tax eviction jechuun dhoksuu yookaan irraa fagaachuu hin kaffalu jedhanii irraa fagaachuu bifa adda addaatiin irraa fagaachuu danda'a namni kun. Kanaaf rakkoo walxaxaa yeroo jiru kana seera maaliitu uffata underground economic activity seera ala illegal economic activity may be developed in that country due to the complexity of the tax system. There is an illegal economic activity may be happen in that country. Seera ala hojii hojjechuuf ani baay'ata jechuudhaan biyya san keessatti haalli gibira kaffaltii isa walxaxaa taanaan jechuudha. Oksuu tufa. Osoma waa oomishaa jiru oomishaan jiru jedha. Yookaan immoo hamma oomishe sana lakki ji'aanaanii oomishni kiyya hamma kana jedha. Yookaan immoo galiin kiyya ji'aan hamma kana. 50,000 han argatu ji'aan lakki ani 50,000 argadhu ani 10,000 argadda yookaan 5,000 argaa jedha. Hin oksa jechuudha. Kun maal irraa ka'eeti complexity of the tax irraa kan ka'e jechuudha. The third one is tax avoidance. Taxpayers may be engaged in legal tax avoidance strategies to minimize their tax burden, which can pose challenges for the tax administration. Sometimes maybe when the tax becomes complex, it creates taxpayers may be engaged the legal tax avoidance strategies to minimize their tax burden. More or less eviction wajji wal qabata. Gibira hamma isaan kaffalan sana xiqqeessuudhaaf namoonni waan baay'ee hojjechuu danda'u jechuudha. Osoo galii guddaa argatan galii xiqqaan argaa jechuuni. Osoo oomisha guddaa oomishan oomishni kiyya xiqqaa jechuu danda'uuni. Rakkoolee akka kanaa fiduu danda'an jechuudha. Maybe again we have tax on non-compliancy. That means tax on compliancy include both tax avoidance and tax evictions, posing challenges for tax administration in enforcing the tax laws and collecting the revenue. Kanaaf immoo al tokko tokko namoonni haja immoo gibira kaffaluu jalaa dhokatanii yookaan dhoksaan kuni rakkoo akkamii fida mootummaan tarkaanfii kara seeratiin akka fudhatu fida. Kun immoo qaamolee kana wajjin walitti bu'uutu faa jechuudha. Qaama taaksii hin kaffalu jedhu kana wajjin walitti bu'iinsi dhufuu danda'a jechuudha. Wantoonni akka kanaa kun waliigala maanni rakkoolee maaliiti jechuudha. Taaksii yookaan gibira wal qabatee biyya keenya keessatti mul'atanii. So those are the main problems that is maybe happened which are related to the tax system in Ethiopia. In case of Ethiopia and the developed countries, there is, we already defined this one. There is complexity. The main problem of the tax system, the first one, we already discussed this one, complexity. Not only Ethiopia, but also in other countries, there is the problem of what? The tax system, such as the complexity. Again, there is the corruption. Malamaltummaan jiraachuu malaanini biyya san keessatti rakkoolee taaksii wajjin wal qabatanii jechuudhaan haan dhufan corruption ni jiraatan. Faces challenges related to the corruption, perceptions which can undermine the trust and compliance. Kanaaf wal amanteen hangaffaluu fi hankaffalchiisu gidduu jiraachuu dhiisuu mala jechuudha. Sababa malamaltummaatiin high compliance costs inni bara rakkoo guddaan gibira wajjin wal qabatee jiru namni tokko rakkoo isaa deemee amma fakkeenyaaf yoo miidhame gibirri natti baay'ateera gibiraan akkana ta'eera miidhaa sana deemee himachuudhaaf baasii guddaa si kaafata. Deemtee himachuu mannaa rakkoo sirra ga'e himachuu mannaa gibira sana callistee kaffaluu si wayya. Rakkoo kee ogguma sana siif furamu Itoophiyaa keessatti jechuudha. Directly siif furamu jechuudha. Lafarraa harkifataani. Compliance costs such as
time and resources required. Maal si gaafata? Yeroo si gaafata, qabeenya si gaafata, rakkoo keessan deemtee himachuu. And can be disproportionately high for taxpayers in developing countries. Rakkooleen akkanaa kun jiraachuu danda'u jechuudha. Fairness concerns, perception for unfairness in tax system can affect compliance and trust. Inni bira unfairness itu jira. Injustice, unequal treatment of the taxpayer. Ija tokko yeroo tokko warra gibira kaffalchiisu kun warra gibira kaffalu ija tokkoon hin ilaalan. Tokkorraa gibira baay'ee fuudhuu danda'u isa tokkoof gadi buusanii fuudhuu danda'u jechuudha. Unfair bakka inni itti ta'e kunis rakkoo Itoophiyaa fi biyyoota guddatan keessatti limited tax knowledge beekumsi nuti waa'ee gibiraatiif qabnu keessattuu biyyoota guddachaa jiran keessatti xiqqaa. Tax is the backbone for one's country's economy. Kanaaf gibirri dugugguruu dugdaati dinagdee biyya tokko keessatti jechuudha. Garuu uummanni kana beekaa yoo jenne keessattuu biyyoota akka Itoophiyaa fi kanneen biroo keessatti hin beeku. Kanaaf immoo maa'inni rakkoo kun immoo rakkoo guddaa jechuudha. Many taxpayers in developing countries may have limited understand tax laws. Seera taaksii, seera gibiraa wanti isaan beekan hin jiru. Xiqqaa. Leading to the difficulties in accurate tax calculation and reporting. Seera taaksii sana hin beekanii, akkaataa gibira itti calculate go'an hin beekanii, akkaataa report itti go'an hin beekanii. So those are what the main problem of the tax system in Ethiopia as well as in developed countries. Therefore, this is the end of chapter 5. I hope you get some important points from these units. As introduction part, we defined the taxi. Then again, we discussed the objective of the taxi, the principle or canon of the taxi system. Again, the good or sound taxi system. In addition to this one, in today's tutorial, again, we covered that the approaches to the taxi equity, such as the benefits and the ability approach. Again, we discussed the structure of taxi in Ethiopia, type of taxi in Ethiopia, problem of taxi in Ethiopia and other developed countries. So this is the main important point what we already covered in this unit. Thank you for today. We'll continue by another video. Let me stop on this one. See you.